Good morning. Myself Santosh Meti from Professor Science College, Vidagiri, Balko. Today we deal with about paper 1, BSc second sem, unit 4, concavity and convexity, point of inflection, and asymptotes and end loops. So let's start that syllabus. Define point of inflection. So before we deal with point of inflection, so what is the concept of inflection? Inflection means, so ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಜೆಟ್ ಬಂದಾಗ ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. So define point of inflection, a point where a curve which crosses the tangent at point P is called point of inflection. So there are so many diagrams. A point where a curve crosses the tangent, so that point is called point of inflection. So this one figure, and this one figure. There are three diagrams. So first figure shows that it is point of inflection because of point where a curve, this curve crosses the tangent. This line is called, it is tangent line, crosses the tangent. So that point is called, this P, that point is called point of inflection. Clear? So there is another curve. This point is not a point of inflection. This point is not a point of inflection because of this point where curve, it does not crosses the tangent line. So this point is not a point of inflection, and also this point is not a point of inflection. So there are two types of inflections. Point of inflections means if that point does not crosses the tangent. So like this. If this point does not crosses the tangent, there are two possibilities. First one is concave upwards. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದೇನೋ ಈಗ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಡಿಫೈನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎ ಕರ್ವ್ which lies above the tangent, a curve which lies above the tangent at point P is called concave upwards. A curve, this is the curve which lies below the tangent. This is the tangent line. This curve is below the tangent. So this point is called is concave downwards. This concept of concave upwards, concave downwards, and point of inflection. These are the types of inflections. So how to solve this curve? So curve also so many types ಬರ್ತಾವು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ತಗೋತೀನಿ, y is equal to log x and y is equal to e raised to x and y is equal to x raised to 4. Check whether the concave upwards and concave downwards. Some procedure ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇವು concave upwards ಮತ್ತು concave downwards ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ವನ್ನ 2 ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೆಗಿಬೇಕು. If that value is positive ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, that curve is called, that point is called concave upwards. 2 ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that curve is called, it is concave upwards. So ಕೊಟ್ಟಂತ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು 2 ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ that value ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, so that point is called, it is concave downwards or point of inflection or convexity. So more example ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. So y is equal to log x ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. First one, examine whether this curve is concave upwards or concave downwards. First time ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y dash is equal to 1 by x ಬರ್ತೈತಿ. ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು 2 ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y double dash minus of 1 by x square. So negative sign shows that it is negative ಬಂತಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. So that point is called, it is concave
ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಗಿತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y is equal to e raised to x. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ y dash is equal to e raised to x. So again positive. Y double dash, differentiation of e raised to x is again e raised to x. So that value is again positive. That value is positive, and this the point is called it is concave upwards or concavity. Next another example, y is equal to x raised to 4. So ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y dash 4x cube, again differentiate 12x square. So ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಉಳಿತಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ x ಉಳಿಬಾರದು, ಅದು x ಉಳಿಬಾರದು, ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. So 24x, again differentiate it is 24. So y4, ಇದು 4th time differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. So 24 is positive, value positive ಬಂತು. This point is called concave upwards. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ examples on concavity and convexity.